هلو توب ناتشرز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بنجمع بعض كورس الجامعة الأمريكية في المستوى التاسع، ودي المحاضرة التانية في الوحدة السابعة بتتكلم عن personality، الشخصية. اوكي، فيلا بينا نكمل مع بعض ونبدأ في المحاضرة. Let's go. So lesson number 2, cheer someone up. اوكي، ازاي تخلي شخص يبتسم، او هو لو حزين طلعه من الجو او طلعه من حالة الحزن اللي هو فيها دي. اوكي، so let's see the conversation model. هنا عندنا واحد اهوت كئيب وقاعد يعني شايل هم الدنيا على دماغه، فواحد صاحبه من العمل اوكي هي cheer him up right now. So you look down, what's up? Oh, nothing serious. I'm just tired of the same old grind, but thanks for asking. I know what you mean. I'm tired of working too. How about going to a movie? Great idea. Let's go. So you look down, you look sad, you look blue, right? So the حزين. What's up? What's the problem? معناه what's the problem? What's wrong? Oh, nothing serious. مش حاجة يعني جادة. I'm just tired of the same old grind. Grind هنا the work, right? Working hard. All the grind, work hard. But thanks for asking. شكرا على السؤال. I know what you mean. أنا عارف أنت بتقول إيه. I'm tired of working too. أكيد كلنا تعبانين من الشغل يعني. How about going to a movie? إيه رأيك نروح نتفرج على فيلم؟ Great idea. Let's go. خلاص عادي جدا وطالع من حل وفيها طالما انت قلت له حاجة بيحبها. Let's go. Gerunds as objects or prepositions. عندنا الجرامر هنا فاكرين gerunds، خدنا gerunds والinfinitive المحاضرة اللي فاتت. So هنا طبعا عملناهم المرة اللي فاتت على انهم direct objects، مفعول مباشر. هنا بقى هتبقى مفعول لحرف جر. هنعمل a gerund على انها مفعول لحرف جر. ازاي؟ a gerund اللي هو ing طبعا الفعل من الفعل كان function as an object of a preposition. هي طبعا يتوظف كمفعول لحرف جر. زي I'm afraid of flying. فعندنا I'm afraid of flying. of هنا preposition و flying دي الobject للpreposition اللي هو of, right? So she's bored with cooking. نفس الحاجة cooking object for a with. She objects to discussing her feelings. فهنا to discussing، فهنا discussing مفعول لحرف الجر to. So خلي بالك بقى be careful. Don't use an infinitive as the object of a preposition. ما تستخدمش بقى to المصدر كمفعول لحرف الجر. ليه؟ لأن طبعا هيبقى فيه حرف جر مع بعض. زي let's go to a movie instead of to watching TV. هل ينفع نقول كده instead of to watching TV ولا instead of watching TV؟ instead of watching TV. مينفعش بقى نجيب infinitive بعد أو يكون الانفينيتيف مفعول لحرف الجر of, right? So لازم الجيرند، لازم يبقى ing. ف expressions followed by gerunds. عندنا adjective prepositions زي angry about, excited about، كل بيجروا ing. depressed about, happy or sad about, afraid of, sick or tired of, bored with. Verb plus prepositions زي complain about, talk about, worry about, think about, apologize for, believe in, object to. اوكي، فهنا gerund بيستخدم كمفعول لحرف الجر. اوكي، ف let's practice on it, right? To complete the descriptions with prepositions and gerunds, right? So do you want to know what I think? Ted is an extrovert. Like most extroverts, he's direct and is honest. He believes in telling the truth to everyone. In telling the truth, right? So in telling. Telling is a preposition of in, right? At his job, he works with other people and he never complains about working long hours. He works hard and doesn't worry about having to work on weekends or holidays. He has a few fears though. Most of all, he's afraid of flying. He's afraid of flying, right? بيخاف من الطيران. Okay, Nicole, عندنا I was born in Rome. What about you? Ted's wife, Nicole, on the other hand, is an introvert, انطوائية, but she doesn't object to talking about herself from time to time. Right now, she's bored with being a student, and she's sick and tired of writing so many long reports and taking exams every few weeks. She's angry about having to spend so much time in front of a computer. However, like Ted, she's not at all afraid of flying. She's excited about going on vacation, right? متحمسة اللي هي تروح أجازة. Okay? I need a vacation so fucking bad, guys.
So answer the questions about yourself by using gerunds. What are you happy about? What are you excited about? What are you bored with? What are you sick and tired of? عندك كومنتات comment section طبعا يعني ابدع فيه بقى. اكتب لنا بقى انت حزين عن ايه، مبسوط لايه، excited لايه، bored with بس بالانجلش. Write in English guys, okay? Because we are learning English, right? فعيب يعني انت ما تكتبش بالانجلش. So be sure to recycle this language. Be sure to get enough sleep. You'd better start eating healthier food. You should think about quitting your job. كل ده gerund infinitive. What about spending the weekend at spa? How about getting a pedicure? That always helps me. That's a good idea. I'll think about that. Okay? كده نكون خلصنا lesson number 2. Let's move on to lesson number 3. Discuss personality and its origin. هنناقش بقى الشخصية وإيه هي أصلها أو الشخصية دي جاية منين. So let's see. Explore your ideas. In what way does a parent's behavior affect a child's development? This is a question for later. So this is article. Article ده بيتكلم عن personality from nature or nurture. بيناقش لنا الشخصية هل هي من الطبيعة أو هي إحنا مخلوقين بpersonality، كل واحد مخلوق بشخصية معينة، ولا nurture ولا البيئة اللي حوالينا هي اللي بتكون من شخصيتنا. فطبعا هنشوف دلوقتي هما طبعا مقسمة لكذا جزء. let's see. What's personality؟ أول حاجة عنا بيجاوب عليها في الارتيكل ده إيه هي الشخصية أصلا. Many people define personality as a person's usual manner or style of behavior. These patterns of behavior tend to be predictable throughout a person's lifetime. Some people are introverts, others are extroverts. Some people have easygoing personalities. They are usually cheerful and calm and able to cope with life's difficulties without much trouble. Their emotions are usually under control. They don't get extremely angry about little things. Others at the other end of the personality spectrum are more emotional, experiencing higher highs and lower lows. Most people's personalities, however, don't fall at the extreme ends but rather fall somewhere in between. يعني الكلام ده تاني. يعني في ناس كتير جدا many people define personalities as a person's usual manner or style of behavior. هو اسلوب او الطريقة اللي بيتعامل بيها الانسان okay في حياته عموما. These patterns of behavior نمط الاسلوب ده tend to be طبعا زي ما قلنا tend to always be predictable throughout a person's lifetime. وطبعا الشخصية دي بتبقى متوقعة، كل واحد ليه شخصية وعارفين اسلوبه. صاحبك او صاحبتك على طول بقى هو بيتعامل بالشخصية دي طول حياته صح وبالاسلوب ده. Some people are introverts, others are extroverts. فطبعا بعض الناس انطوائيين وبعضهم انبساطيين اجتماعيين. Some people have easygoing personalities. شخصيات طبعا في ناس عليها شخصية easy going كده بسيطة. They are usually cheerful and calm and able to cope with life's difficulties without much trouble. شخص كده بشوش وهادي جدا وبيتعامل مع الحياة بأسلوب طبيعي خالص ومع مشاكل بسهولة. Their emotions are usually under control. وعواطفهم ومشاعرهم تحت السيطرة. They don't get extremely angry about little things. Others at the other end of the personality spectrum بقى في حدود الشخصية بعض الناس تانية are emotional عاطفيين جدا experiencing higher highs and lower lows. Most people's personalities however don't fall at the extreme ends but rather fall somewhere in between. ولكن معظم الناس ومعظم الشخصيات هي ولا introvert ولا extrovert، هو يعني في الوسط ما بين البنين يعني. Okay, so where do we get our personalities؟ السؤال التاني بقى اللي بيجاوب على الارتيكل where do we get our personalities؟ منين احنا بنجيب او بنحصل على شخصيتنا دي؟ For hundreds of years, psychologists and ordinary people have never stopped debating this fascinating question. Some people think personality develops as a result of the environment, the combination of influences that we learn from, such as our families, our culture, our friends, and our education. The people who believe this theory believe that all babies are born without a personality and that it's the environment that determines or forms each child's personality. This school of thought is the nurture school. So بيقول لك مئات السنين علماء السيكولوجي والordinary people الناس العاديين ما وقفوش اللي هم طبعا يتناقشوا ويتجادلوا في على السؤال ده.
Some people think personality develops as a result of the environment. بعض الناس بتعتقد ان الشخصية بتتطور من خلال البيئة المحاطة. The combination of influences that we learn from. طبعا الاختلاطات والناس اللي حوالينا والأب والأم وهكذا. الكالتشر اللي حوالينا والثقافة والمجتمع وهكذا. فدي اللي بتكون من شخصيتنا. And the people who believe the theory believe that all babies are born without personality. وطبعا الشخصية أو الناس اللي بتأكد النظرية ديت بتعتقد إن الأطفال بيتولدوا من غير شخصية أصلا. Okay, and that the environment that determines والبيئة اللي حوالينا بقى هي اللي بتحدد وبتكون الشخصية ديت حوالينا. Each child personality. This school of thought is called the nurture school. Nurture school لأن nurture زي ما قلت لك البيئة المحاطة environment, people around us or the world around us, العالم المحاط بينا. At the other end of the continuum, على الجانب الآخر من القارة بقى, we find people who believe that personality is determined by nature. في ناس تانية بتعتقد إن الشخصية ديت بالطبيعة. Okay, the characteristics we receive or inherit طبعا والصفات اللي احنا نورثها from our parents biologically through their genes. These people believe that our personality is not determined by the environment but rather by genetics and that each baby is born with a personality. هم بقى بيقولوا ان الشخصية ديت بنحصل عليها بقى من الطبيعة اللي هي من الجينات الوراثية بتاعة الآباء. اوكي ابهاتنا وامهاتنا. and وطبعا كل طفل بيتولد بشخصيه اوكي اللي هي الجينات ديت اللي احنا بنورثها. اوكي so the nature nurture controversy بقى المجادله بقى او المعادله الصعبه دي. the nature nurture controversy is very old يعني قديمه جدا طبعا. experimental psychologists have tried to discover which of these two factors, genetics or the environment, is more important in forming our personality. However, it's very difficult, if not impossible, to conduct research on real people with real lives. There is just no way to put people in a laboratory and watch them develop. For this reason, there is no scientific way to settle the nature nurture controversy recently. However, most researchers have come to believe that both the environment and the genes, nurture and nature, work together and are both important. هو موضوع قديم جدا 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 ومهما يعني توصلوا هو مش هيقدروا طبعا يعملوا بحث على ناس حقيقية وتشوفها طبعا يحطوها في معمل زي الفرن كده وتشوفها بتتطور. اكيد ده مش هيحصل. فعشان كده يعني researchers have come to believe that both the environment and the genes, nature and nurture هما مهمين جدا. يعني nature طبيعة سواء الجينات ونurture والناس اللي حوالينا والشخصيات اللي احنا بنكونها او الشخصية اللي احنا بنكونها من البيئة اللي حوالينا من الثقافة من المدرسة من الأصدقاء اللي حوالينا. اوكي بتلعب جزء كبير يعني الاثنين بيلعبوا جزء كبير جدا 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 من تكوين شخصيتنا. Even though the experts have largely discarded the idea that personality development is so black and white, the nature-nurture controversy remains a popular discussion among friends. It seems that everyone has an opinion. فكل شخص طبعا عنده رأي معين في الحوار ده. Okay, so match the words and phrases in two comments. Genes يعني ايه genes هنا؟ The source of traits we inherit from our parents. Right? اللي هي الصفات اللي احنا بنورثها من الآباء. Environment, the world around us, right? Emotions means what we feel, such as anger, love, and happiness. The nature school of thought, right? The belief that genetics determines personality. F. The nurture school of thought, the belief that learning determines personality. Personality, a person's usual pattern of behavior. Right? So be sure to recycle this language. Be crazy about, not care for, get angry, excited, happy, or sad about, be sick and tired of, be bored with, be afraid of. كل دي expressions خدناها. Never complain about, sometimes worry about, believe in, usually apologize for, object to, prefer, avoid. في حاجات طبعا بيجي بعدها gerund وفي حاجات بيجي بعدها infinitive. وبكده نكون خلصنا السيشن ديت الحمد لله guys. I hope you guys enjoyed this session today. اتمنى تكون عجبتكم السيشن واستفدتوا منها بأقصى قدر وأقصى إمكان. فأهم حاجة تسمع الأوديوز اللي احنا خدناها النهاردة أو الارتيكل والكونفرسيشنز اللي احنا خدناها النهاردة هتلاقيها كلها على جوجل كلاس روم تحت الديسكربشن. حمل التطبيق اوكي ويعني
get access to all the material, the free material. خلي عندك طبعا اتاحه لكل الملفات طبعا مجانا، اوكي، for free، قريب من يعني اقوى كورسات في العالم. وايجي هو كورس باور انجلش تحت في الديسكربشن. مسلسل المنهج تحت توب نوتش تي في، توب نوتش اوديوز في كتاب توب نوتش تول او توب نوتش 1 او 5 مستويات، ولحد المستوى التاسع لحد السيشن اللي احنا فيها. اوكي، كل دي ماتيريال وكل دي اوديوز لازم تسمعها كتير جدا جدا جدا، ولازم تمارس كتير. practice makes progress as I always say guys. practice 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 makes progress. هي الممارسة هي اللغة، يعني اللغة هي عبارة عن ممارسة، alright؟ فلازم تمارس كتير جدا 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 عشان توصل للمستوى انت عاوزه وتتكلم fluent. Okay, so that was it for today guys. Thank you so much. I love you all top notchers. You have a wonderful day. Adios.